Hello, viewers. Good evening. Hope each and every one of you are fine, doing well in this beautiful evening. Well, I am your host, Hanif Siddiqui, and I welcome you to the third episode of our popular program, The Political Show. Today, we have very exciting issues for you, exciting program for you, so stick around. With further delay, let's start in বাংলা। আপনারা সবাই জানেন আজ থেকে ঠিক 30 দিন পরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন 2020। এবারের নির্বাচন অন্যান্য সব নির্বাচনের চেয়ে ভিন্নতর। আপনারা জানেন, আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি, সারা বিশ্বব্যাপী চলমান কোভিড-19 পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য বছর যেভাবে এই সময়ে নির্বাচনের 30 দিন পূর্বে এই সময়ে এসে যেভাবে জাঁকজমকপূর্ণভাবে নির্বাচনী প্রচার অভিযান অব্যাহত থাকে, যেভাবে প্রার্থীরা মাঠ থেকে মাঠ, শহর থেকে শহর, স্টেট থেকে স্টেট চষে বেড়ান, এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ায় সেই সুযোগ তাদের হয়নি। তারা যতটুকু সম্ভব ভার্চুয়ালি এবারের নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালাচ্ছেন। তারা মুষ্টিমেয় হাতে গোনা সীমাবদ্ধ পূর্ব নির্ধারিত নির্বাচনী প্রচার অভিযানগুলোতে অনেক সাবধানতার সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন। কাজেই প্রতিবার প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে যেরকম একটা উৎসাহ উদ্দীপনা, যেরকম একটা প্রাণীর জোয়ার দেখা যায়, সেরকম এবার আমরা দেখতে Hello, viewers. Good evening. Hope each and every one of you are fine, doing well in this beautiful evening. Well, I am your host, Hanif Siddiqui, and I welcome you to the third episode of our popular program, The Political Show. Today, we have very exciting issues for you, exciting program for you, so stick around. With further delay, let's start in বাংলা। আপনারা সবাই জানেন আজ থেকে ঠিক 30 দিন পরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন 2020। এবারের নির্বাচন অন্যান্য সব নির্বাচনের চেয়ে ভিন্নতর। আপনারা জানেন, আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি, সারা বিশ্বব্যাপী চলমান কোভিড-19 পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য বছর যেভাবে এই সময়ে নির্বাচনের 30 দিন পূর্বে এই সময়ে এসে যেভাবে জাঁকজমকপূর্ণভাবে নির্বাচনী প্রচার অভিযান অব্যাহত থাকে, যেভাবে প্রার্থীরা মাঠ থেকে মাঠ, শহর থেকে শহর, স্টেট থেকে স্টেট চষে বেড়ান, এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ায় সেই সুযোগ তাদের হয়নি। তারা
যতটুকু সম্ভব ভার্চুয়ালি এবারের নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালাচ্ছেন। তারা মুষ্টিমেয় হাতে গোনা সীমাবদ্ধ পূর্ব নির্ধারিত নির্বাচনী প্রচার অভিযানগুলোতে অনেক সাবধানতার সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন। কাজেই প্রতিবার প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে যেরকম একটা উৎসাহ উদ্দীপনা, যেরকম একটা প্রাণীর জোয়ার দেখা যায়, সেরকম এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাই বলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় থেমে নেই, এগিয়ে আসছে দ্রুত। আগামী ৩রা নভেম্বর সারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এই প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং একই সঙ্গে আপনারা যারা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা জানেন যে এই নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে বলতে গেলে প্রায় গোটা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্থাৎ নিম্নকক্ষ, কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস এর সবকটি আসনে এবং সিনেটের খালি হতে যাওয়া, এই পর্যায়ে এসে এই বছরে এসে খালি হতে যাওয়া আসনগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তো প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন এবং সেই পদে জয়লাভ করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া ছাড়াও কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়ে নিজ নিজ এলাকার বা নিজ নিজ টেরিটরির জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা একটি অন্যতম আমেরিকার গণতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তো আপনারা জানেন যে কংগ্রেসের নির্বাচনেও একটা সুদূর প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, দীর্ঘ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে প্রার্থী নির্বাচিত করা হয়। তো সেরকমই বিভিন্ন স্টেট থেকে যেসব কংগ্রেস আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, বিভিন্ন স্টেট থেকে দীর্ঘ ১.৫-২ বছর থেকে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে স্তরগুলো পেরিয়ে এসে শেষ পর্যায়ে এসে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী মনোনীত করা হয়েছে বিভিন্ন কংগ্রেস আসনে। তো তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের কমিউনিটি থেকেও একজন অত্যন্ত যোগ্য নারী অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে পিছনে ফেলে সেই মনোনয়নের দৌড়ে এগিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের একটি আসনে নির্বাচন করার জন্য মনোনয়ন লাভ করেছেন ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে। তিনি বয়সে তরুণ, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, একজন মেধাবী ছাত্রী। পার্ডিউ ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্র্যাজুয়েশন করে এখন মর্যাদাপূর্ণ চাকরি করছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশি কমিউনিটি সহ যেসব কমিউনিটি আমেরিকায় পিছনে পড়ে আছে রাজনৈতিকভাবে, তাদেরকে টেনে তোলার জন্য তিনি জনগণকে সেবা করার ব্রত নিয়ে, রাজনীতিকে জনসেবার অংশ হিসেবে নিয়ে তিনি এবার টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ৩১ নম্বর কংগ্রেসীয় আসন থেকে কংগ্রেসের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তো বাইডেন হ্যারিস এই প্যানেল থেকে। তো এটা আমাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ, আমাদের কমিউনিটির একজন যোগ্য নারীকে, কমিউনিটির একজন যোগ্য সদস্যকে আমাদের সবার যার যতটুকু সাধ্য সব কিছু দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করে তাদেরকে জিতিয়ে আনা আমাদের কমিউনিটির স্বার্থেই আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন, যাতে তিনি কংগ্রেসে আমাদের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের পক্ষে আমাদের সুবিধা অসুবিধে নিয়ে কথা বলতে পারেন, আমাদের পক্ষে লড়াই করতে পারেন। আমরা যাতে তার মাধ্যমে আমাদের যা যা দাবি আছে, আমাদের আমরা যেসব অসুবিধা ভোগ করছি এই দেশে, সেই সব যেন আমরা কংগ্রেসে উপস্থাপন করতে পারি, তুলে ধরতে পারি, যাতে একটা আমরা প্রতিনিধিত্ব কংগ্রেসে পাই। একই সঙ্গে পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের
অডিটর জেনারেল পদে এবার লড়ছেন বাংলাদেশি আরেকজন খ্যাতিমান এবং যোগ্য নারী ডক্টর নীনা আহমদ। তিনিও বেশ পরিচিত আমাদের কমিউনিটিতে, বিশেষ করে যারা ইস্ট কোস্টে থাকেন তাদের অনেকেই জানেন, এমনকি সারা আমেরিকার বাংলাদেশি কমিউনিটির সচেতন মহল জানেন। তো তারা দুইজন এবার আমাদের কমিউনিটির মুখ উজ্জ্বল করার জন্য এই প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের সময়ে একই সঙ্গে চলমান কংগ্রেসীয় আসন এবং অডিটর জেনারেল পদেও স্ব স্টেট থেকে নির্বাচন করছেন। তো আসুন এই পর্যায়ে আমরা দেখি ডোনা ইমাম। When I started out my career really early on, I watched the parking lot empty out completely. Every manufacturing worker laid off, their jobs sent to Mexico. You could work 40, 50, 60 hours every week for years, and one day everything disappears. Just like that. You don't know where you're going to get your rent from, or how you're going to get your groceries, and you have no health insurance. That makes no sense to me. Over 55 million people filed for unemployment in this pandemic, while billionaires got wealthier by hundreds of billions of dollars. Something doesn't add up. My name is Donna Imam. I'm a computer engineer and I'm running for US Congress. I'm just a regular person that gets up every morning to go to work, and I've never thought about running for office. But every day, my mom calls me and she tells me about some woman who's been brutally killed or has been exploited, asking me to do something. That's why I'm running. I've helped others find better jobs. I led a nonprofit that provides free training and education to anybody who wants it. We help thousands, and what I realized is we could do much more. But this election, it's not about me or my story. It's not about Democrats or Republicans. It's about our future and how we're going to bring together everyone who's been left out into our political process, because that's what makes us Americans. That's our American dream. We can get health care for every single American. In fact, we've already paid for it. Technology should be driving down the cost of education to nothing, not putting our kids in debt. And Americans who have worked their entire lives to build wealth for this country should be able to put a down payment on their home and retire someday. We can't wait for someone else to solve our problems. We've risen to every challenge. Neighbors helped neighbors during Hurricane Harvey. Americans across every state stood beside Black Americans against police brutality. Healthcare workers put their lives on the line so we could survive this pandemic. Together, we will bring solutions to our communities, to our towns, to our city, and to our country. Join me. Let's build a brighter future. ডোনা আইমাম একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী টেক্সাসের নিজের আসন থেকে। তো সে কারণে, এবং একজন প্রগতিশীল নারী, সে কারণে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রগতিশীল অংশের নেতা বলে পরিচিত, আমেরিকার তরুণ প্রজন্মের হার্টথ্রব বলে পরিচিত, যিনি আমেরিকায় রীতিমতো একটি প্রগতিশীল বিপ্লবের সূচনা করেছেন। ভারমন্ট থেকে নির্বাচিত ইউএস সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সও তার সর্বত সমর্থন আমাদের কমিউনিটির যোগ্য প্রার্থী ডোনা আইমামের জন্য রেখেছেন। সমর্থন জানিয়ে শুধু তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, ডোনা আইমামের পক্ষে তিনি ভার্চুয়াল মিটিং করেছেন, তিনি বিভিন্নভাবে জনমত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। আসুন এ পর্যায়ে আমরা দেখি ইউএস সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স, প্রাক্তন ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী। আসুন তিনি কি বলছেন। Donna Imam,
who's running to represent Texas's 31st congressional district in Central Texas, north of Austin. She is a computer engineer and tech entrepreneur by trade, and is a strong supporter of Medicare for all, education for all, and bringing high-wage jobs to fight against hunger, homelessness, and poverty. Donna, thanks so much for being with us. Thank you so much, Senator Sanders. I really appreciate you guys having me on here, and thank you so much for the support. You know, the GOP might have gerrymandered Texas, but Julie, Mike, and I are going to make sure that we have representation. And my district, which is one of the most competitive in the entire country, just 2.9% from flipping booth. I am here today as a first-time candidate that has never ran for office because of Representative Beto O'Rourke. He put this district in play, and he's shown that if we give Texans something to vote for, we can get them out to vote. And Secretary Castro, I thank you for getting up on the presidential, campaign stage along with Representative Beto O'Rourke. Both of you have focused Texans on the vote, that we can win, we can bring change, and we can bring change that is fiscally astute and smart. Look, we've had the pandemic. 200,000 families had a funeral. 15,000 of them were Texans. Some of them did not get to hug their family member goodbye. They had to say bye over a phone. This didn't have to happen for most of them. And it is our responsibility to make sure that we solve these problems. Nothing has changed. If you didn't have healthcare coverage before the pandemic, you don't have it now. If you had student loan debt as big as your mortgage, you still have student loan debt. And if you didn't have a job, it's worse. 1.8 million Texans today are still collecting unemployment and have no idea how they're going to pay their rent or meet their mortgage. But these problems can be solved. And what I like to say is this, that there's absolutely no doubt in all of our minds on this call that these are human rights, to be able to go see a doctor when you are sick, to be able to live debt-free, to be able to have a high-wage job so you can afford those groceries and your rent. What I like to say is that we are bringing the financial case for what we believe is the morally right thing to do. We're taking our case to voters all across this district. Williamson County went blue in 2018. We're going to close the gap in Bell County. We're going to flip this district blue. We're going to bring representation, and we are going to get healthcare coverage for every single person in this country. And bottom line is the solutions that our campaign is bringing, along with Mike and Julie's, they're going to be cheaper. They're going to cost less. And we can get all of these solutions done if we work on it. So thank you very much. Help us out, support us, and let's get this done. Well, Donna, thank you very much. And her expansion of the elect. শুধু বার্নি স্যান্ডার্স নয়, টেক্সাসের এল পাসোর প্রাক্তন কংগ্রেসম্যান বেটো ও'রোর্ক, যিনিও 2020 সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, যদিও পরে তিনি নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সেই কংগ্রেসম্যান বেটো ও'রোর্ক, যিনি 2018 সালে সামান্য ভোটের ব্যবধানে সিনেটর পদে নির্বাচিত হতে পারেননি, ইউএস সিনেটর পদে, তো তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন, তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলে সেই সিনেট আসনে। আসুন এবার আমরা দেখি বেটো ও'রোর্ক ডোনা সম্পর্কে কি বলছেন এবং কি আবেদন করছেন। And her expansion of the electorate going to help her win against an incumbent Republican and send yet another Democrat from the state of Texas to the United States Congress. But she is going to help our candidates up and down the... True to form, Donna, it was Andrew who called me perhaps a month ago and said, "Hey, Beto, I'm sure you know about this race
in Texas, but there is this candidate who has caught my attention, and I just think she's really exciting, and exciting perhaps in some of the same ways that I and so many others around this country found Andrew to be so exciting. You have defied the consultancy and the conventional wisdom and the status quo of politics in this country, and certainly in our state of Texas. You have radically expanded the electorate. So I'm talking about Andrew Yang bringing in, thousands, maybe hundreds of thousands, maybe even more than that, voters who previously perhaps would not have participated in the process, and now they are. You're doing the same thing in your district. I believe from 2018, the year that I ran, to 2020, you increased the Democratic primary participation by over 233%, which, by the way, folks, is nuts. That is the political science term for it, because 2018 was in and of itself a watershed year in Texas Democratic politics and Texas voter turnout. And Donna blew that out of the water. And it's because I believe she is engaging with voters everywhere, in every precinct within the district that she seeks to represent. She does not care, as we say in El Paso, no me importa, whether they are Republican or Democrat or independent or have not been politically engaged before. They are important to her. And what is most inspiring to me is that Donna seems intent upon engaging with those who perhaps have been ignored by the political process or those in positions of political power in the past. And she wants to bring them in. The folks for whom the system has not worked, who are out of work and perhaps were out of work prior to this pandemic and the giant recession that followed. Folks who cannot get health care in a state that has more uninsured than any other in the country. And one of the things that Donna and I share is a deep resolve to helping those people, because we've also met their families. Family members who, Donna, I'm sure have told you they have an uncle or a dad or a mom who gets arrested on purpose to be able to go to the county jail to get treated for their schizophrenia or their bipolar disorder, because our county jails have become the largest providers of mental health care service in the state of Texas. And if that is not immoral, that doesn't define what is immoral, I don't know what does. And you want to help them, especially those who've been most harmed by this current system. You're an entrepreneur, you're an engineer, you're a job creator. You know what it means to get people back to work and to ensure that they have high value, high wage, high skilled jobs, because you created high value, high wage, high skilled jobs over the course of your career. Those are some of the reasons that I am so excited to endorse you and to be on this call with you, because you stand for the very best of us, not in the Democratic Party, but in this country of America, in this state of Texas. And one more thing, Andrew, one more reason that I'm so excited about Donna. Not only is her level of engagement, Democratic Party. Hi everyone, I'm back with one of my favorite candidates running for Congress. Donna Imam is here, running in Texas's 31st congressional district. I think I got the number right. She advanced to the runoff, and she's facing off against a Republican. She might beat him. So Donna, welcome back to the program. Thank you so much, Mike. I really, really appreciate it. Yeah. So glad to be back on your show. It's nice to have you. You know, you were kind of like this underdog story that was so fascinating to watch. There were so many candidates running in your race, and you're in a position now to make it to Congress. So give us the update, because the last time that we talked to you was, I think, in early March, and Yes. a lot has changed since then. So tell us about what's been going on, because it's hard to follow all of these races, but yours, I think that if you were in Congress, I mean, it would be a game changer. So anyone who's watching, I know my audience already is sold on you. What can we do to help you win? Yeah, so early voting here starts on June 29th, and you guys probably will see this a day before or so. We're a completely grassroots campaign. We've gotten this far because of generous donations from people like you. And by the way, people who watched the Humanist Report gave us small donations, hundreds of them.
We're here only because of you. And if we make it to Congress, it'll be because of you and our volunteers and people who have put their effort in. And right now, because of coronavirus, we can't go door to door. That was our edge in the primary. So we need help phone banking. We have 71,000 Democrats that voted in the primary. A bunch of them voted for our campaign. We need to remind them that you've got to come out and vote, because if you don't vote for the right Democrat, we're going to have the same status quo. It is important that we put the people that are fighting for the things we believe in. And even if you believe you're alone in this country, you are not. There are Republicans, there are independents, there are Democrats, there are people who have no labels, Green Party, that believe in the same things we do. When you break it down to them, we are all together in this. So we need your help, phone banking. We would love any donations. Our campaign is one of the highest ROI campaigns that is available. So most campaigns spend somewhere between $14 to $15 to reach each voter. We are able to reach each voter with $1. So if we can raise $70,000, we can reach 70,000 voters. So that's how effective we are in reaching voters. We use every dollar for direct voter contact, and we maximize it because of our volunteers and the way we have adjusted to coronavirus and the way we're interacting with them. So we try to talk to them on the phone, we try to get literature to their door, and then have a conversation. And we would love any help you can give us. That's what we need to win. We just need to get our message to the voter. And by the way, another piece of hope I'll give you is every time we get our message to our voter, we win. We win every single time. It doesn't matter who we're up against, Democrat, Republican. When they see our message, they're like, makes total sense, Donna. I'm voting for Donna Iman. So trust us, we can get this done. সুধী দর্শক, আপনারা শুনছিলেন টক শো অনুষ্ঠানে অন্যতম একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে আমাদের কমিউনিটির প্রতিনিধি, যিনি টেক্সাস 31 নম্বর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবার কংগ্রেসীয় আসনে, তার সাক্ষাৎকার আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন। এবার আমরা দেখি পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্য থেকে যিনি অডিটর জেনারেল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং যাকে এবারের বাইডেন হ্যারিস প্যানেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের থেকে যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়ছেন, ইউএস সিনেটর, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নির্বাচিত ইউএস সিনেটর কমলা হ্যারিস, তিনি ডক্টর নীনা আহমেদকে এন্ডোর্স করেছেন এবারে পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের অডিটর জেনারেল পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য। এবং তাদের এন্ডোর্সমেন্টের কারণে এবং তার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও যোগ্যতার কারণে নীনা আহমেদ এখন মোটামুটি এগিয়ে রয়েছে নির্বাচনী দৌড়ে। আসুন আমরা এবার নীনা আহমেদ কি বলছেন তার উপরে একটা ভিডিও দেখি। To be with these powerful women on this panel, and I am sure Nabila is going to do big things coming up, and we'll see Rumana in the next administration. Let's make it the Biden-Harris administration, because that's the administration that actually sees us and serves us. I am, so impressed with the outreach that has been happening into these communities like ours. We are a tiny portion of the electorate, and yet here we are having an event on the Biden-Harris platform to do this. So that speaks to the fact that they are making sure that they go to every community that makes up this mosaic of America. I am running to be the next Auditor General of the Commonwealth of Pennsylvania. I'm the Democratic nominee. I cleared the primary, a 6-person primary, in which I was the only brown immigrant. We had 2 white men, a white woman, 2 black women, and myself. And the fact that I won, and I won by such a big margin, really speaks to the fact that what Dr. Martin Luther King said, that we need to be judged on the content of our character and not the color of our skin.
prove true in Pennsylvania amongst our Democrats. We're going to make that happen across Pennsylvania and win those 20 electoral votes to send the Biden-Harris tickets to office, and that'll actually show the country that 80% white state like Pennsylvania, which is the 5th most populous state, is electing a brown Muslim immigrant. That says something that not only is the Democratic Party the big tent party, but America is looking to reflect you and me who serve so diligently, contribute to the tax base. We are good citizens here, and it's time we had a seat at the table, and we're going to definitely have a seat at the table. So I am excited for so many reasons. But the main thing is having representation. So when you have a Kamala Harris, even though she's Indian American in heritage and Black American, she knows what it is to be South Asian. She understands the struggles her mother faced as a scientist, much like me, who came in and was judged before she opened her mouth, and on her accent also, that maybe she was not as brilliant as she was. We can't let that happen. I have children, and I am doing this for them and for all of us on this call and who are within, hearing range, that we can make a change and we belong here and we are going to be first-class citizens. So that's why I'm running for this office, and that's why I'm supporting the Biden-Harris ticket. A Biden-Harris administration would understand that Bangladesh ain't no international basket case. It was once called that, if you can imagine that. No, Bangladesh, and I know this, I've lived there 6 years, Bangladesh is an economic powerhouse. Bangladesh is a rich country with many natural resources. But its number one resource is its people, because that's its greatest assets. Oh my goodness, the Bangladeshi people are just amazing. They're so entrepreneurial. And I saw this for myself when I visited all 64 districts of that amazing country. And I saw the same thing as I reached out to the Bangladeshi American diaspora here in the United States. And I visited communities all across this country. And সুধী দর্শক, দেখলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজেনার কণ্ঠেও বাংলাদেশের প্রশংসা। যেমনটি বলছিলাম, আমরা বাংলাদেশিরা কিন্তু পরিশ্রমী, সৎ, উদ্যোগী একটি জাতি, কিন্তু আমরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে জানি না। সে কারণে এখনো পর্যন্ত আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিতে আমরা প্রতিনিধিত্বহীন। এখনো পর্যন্ত এত বছর গড়িয়ে যাওয়ার পরেও আমরা কংগ্রেসে আমাদের কোনো প্রতিনিধি পাঠাতে পারিনি, কিংবা কোনো স্টেটের বড় বড় কোনো পদে আমাদের কোনো প্রতিনিধি পাঠাতে পারিনি। একমাত্র জর্জিয়ার স্টেট সিনেটর, বর্তমানের স্টেট সিনেটর জর্জিয়া স্টেটের শেখ রহমান সহ কয়েকজন মুষ্টিমেয় হাতে গোনা ছাড়া এখনো আমরা তেমনভাবে ভারতীয়রা যেমনটি পাঠিয়েছে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত যেমন অনেক কংগ্রেসম্যান বা বড় বড় পদে আমেরিকার ফেডারেল এবং স্টেট পর্যায়ে তাদের কমিউনিটির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি আছে, আমাদের কমিউনিটির পক্ষ থেকে নেই। যেটা আমি বারবার বলছি, হয়তো শুনতে খারাপ লাগছে, কিন্তু এই কারণে বলছি যে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, সুযোগ বারবার আসে না। এবারই আমাদের চমৎকার সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ, কারণ এবার বাইডেন হ্যারিস জুটি অনেক পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন এবং তাদের জনপ্রিয়তার জোরে তাদের প্যানেল থেকে যেসব প্রার্থীরা বিভিন্ন পদে, কংগ্রেসম্যান পদে অথবা বিভিন্ন অন্যান্য পদে যারা লড়ছেন, তাদেরও জিতে আসার বিপুল সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার জোয়ারে ভাসছেন আমাদের টেক্সাস থেকে আমাদের কমিউনিটির পক্ষের প্রতিনিধি, আমাদের মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার ডোনা আইমাম। তিনি সম্ভাবনার জোয়ারে ভাসছেন, তেমনটি ভাসছেন পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের অডিটর জেনারেল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ডক্টর নিনা আহমেদ। আসুন আমরা আমাদের কমিউনিটির সর্বশক্তি দিয়ে, আমরা যেখানে যে স্টেটেই থাকি না কেন, আমাদের কমিউনিটির বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে, আমাদের কমিউনিটির পক্ষে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করার স্বার্থে কংগ্রেসে আমাদের পক্ষে কথা বলার, লড়ার
স্বার্থে আমরা আমাদের এইসব যোগ্য নারী যারা এখন এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদেরকে যেভাবে সম্ভব আর্থিকভাবে হোক, তাদের পক্ষে নির্বাচনী পরিচালনায় অংশ নিয়ে হোক, নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অংশ নিয়ে হোক, যেভাবে সম্ভব আমরা আসুন আমাদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করি। কারণ সুযোগ বারবার আসবে না। আমরা যদি এভাবে হেলায় সুযোগ হারাতে থাকি তাহলে সময় শুধু গড়িয়ে যাবে, কমিউনিটি পিছনে পড়ে থাকবে, সামনে এগুতে পারবে না। আপনারা জানেন যে এই দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এই দেশের নির্বাচনে অনেক অর্থ খরচ করতে হয়। সেই কর্মী জোগাড় থেকে শুরু করে, ভলান্টিয়ার জোগাড় থেকে শুরু করে, ঘরে ঘরে দুয়ারে দুয়ারে যাওয়া থেকে শুরু করে, পোস্টার থেকে শুরু করে, মিটিং মিছিল থেকে শুরু করে, র্যালি সমাবেশ থেকে শুরু করে, সর্বোপরি সবচেয়ে ব্যয়বহুল হলো বিজ্ঞাপন। আপনারা জানেন এই দেশের টিভি বা মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন অনেক ব্যয়বহুল। এই সব কিছুর খরচ জোগাতে একজন প্রার্থীকে হিমশিম খেতে হয়, তাদের একার পক্ষে সম্ভব হয় না। যেহেতু এই দুইজন নারী আমাদের পক্ষে, আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের পক্ষে লড়ছেন, কাজেই এটা আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব তাদের পিছনে তাদের নির্বাচনী খরচের জন্য যত অর্থের প্রয়োজন হয় তার অন্তত একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে আমরা আমাদের কমিউনিটির পক্ষ থেকে যোগান দিতে পারি। পাশাপাশি যাতে আমরা যেখানে যে স্টেটে থাকি না কেন, আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা টেক্সাসে বসবাস করেন, যারা ওই এলাকার ভোটার, কিংবা পেনসিলভানিয়ায় বসবাস করেন ওই এলাকার ভোটার, আমরা চলুন ফোন ব্যাংকের মাধ্যমে ফোন করে আমরা আমাদের সব আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পরিচিত মহলকে আমরা উদ্বুদ্ধ করি ভোটের দিন বা ভোটের আগে মেইল ইন ভোট, ডাকযোগে ভোট হোক বা ভোটের দিন সশরীরে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদান করা হোক। যেভাবেই হোক যেন এই দুইজন প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানে আমাদের কমিউনিটি সহ আমেরিকার মূলধারার কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করে এই দুজন প্রার্থীর পক্ষে কাজ করে, এবং যেভাবে যা কিছু দিয়ে সম্ভব যেন আমরা আমাদের এই দুইজন যোগ্য প্রার্থীকে এবার আমরা জিতিয়ে আনতে পারি। আপনাদের সবার কাছে এই আবেদন রেখে এবং আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান, আমাদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান দ্য পলিটিক্যাল শোর 4th এপিসোড দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে হলিউড, লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়ায় আমাদের ভার্চুয়াল স্টুডিও থেকে আমি হানিফ সিদ্দিকী আপনাদের সবাইকে বিদায় জানাচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। শুভ সন্ধ্যা।